Hi students, welcome to our channel Easy Intermax. Today we will discuss the topic Chapter 5 Continuity and Differentiability. Continuous. Continuous ante a real valued function is continuous at a point in its domain. సో ఒక ఫంక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్ అని ఎప్పుడు అంటాము అంటే ఇఫ్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అట్ ద పాయింట్ ఈక్వల్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ అట్ దట్ పాయింట్. సో అంటే ఇది మీనింగ్ ఏమంటే థస్ అంటే ఏ రియల్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది కంటిన్యూస్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అయినప్పుడు మనం ఆ ఫంక్షన్ని కంటిన్యూస్ అని అంటాము. సో అంటే ఈ పాయింట్ మీనింగ్ వచ్చి ఇదనమాట. సో లిమిట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్, సో ఫంక్షన్ యొక్క లిమిట్ వచ్చి ఈక్వల్స్ టు ద వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ అట్ ది పాయింట్. సో పాయింట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఫంక్షన్ అయినట్లయితే సో లిమిట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ దట్ పాయింట్. సో అర్థమైంది కదా. సో లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అని మనం ప్రూవ్ చేస్తే ఈ ఫంక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్ అని అర్థం అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఒక ఫంక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్ అని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చి మనం 3 కండిషన్స్ని ట్రూ అయితే మనం ఈ 3 కండిషన్ ట్రూ అయినట్లయితే కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అని చెప్పచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. సో పాయింట్ దగ్గర సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ, సో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫైండ్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఫంక్షన్కి లిమిట్ పాయింట్ దగ్గర మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి లిమిట్ అప్లై చేయాలి. సో ఈ 2 వాల్యూస్ కనుక ఈక్వల్ అయినట్లయితే సో అప్పుడు మనం ఆ ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ అని అంటాము. సో అర్థమైంది కదా. సో మనం ఏదైనా ప్రాబ్లంలో కంటిన్యూస్ అని మనం ఒక ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన పాయింట్ గివెన్ పాయింట్ దగ్గర ఎఫ్ ఆఫ్ ఏని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో పాయింట్ అనేది ఏ అనుకున్నాం ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ దగ్గర లిమిట్ అప్లై చేసి ఫంక్షన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈ 2 వాల్యూస్ కన్నా ఈక్వల్ అయినట్లయితే మనం దీన్ని కంటిన్యూస్ అని అంటాం ఫంక్షన్ని. ఓకే. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్ప్లిట్ ఫంక్షన్స్ లైక్ సో మనం ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ లిమిట్ అప్లై చేస్తాం ఫంక్షన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ అయినట్లయితే కంటిన్యూస్ అని అంటాం. సో ఒకవేళ ఈ విధంగా ఉన్నట్లయితే సో mod x క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ ఎక్స్ రూట్ ఎక్స్ సో ఈ విధంగా ఉన్నట్లయితే ఫైండ్ బోత్ ఎల్హెచ్ఎస్ అండ్ ఆర్హెచ్ఎల్ ఎల్హెచ్ఎల్ అండ్ ఆర్హెచ్ఎల్. సో ఈ రెండింటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. సో మోడ్లో క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ ఎక్స్ రూట్ ఎక్స్ ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఎల్హెచ్ఎల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఆర్హెచ్ఎల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఒకవేళ ఎల్హెచ్ఎల్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎల్ అయినట్లయితే దెన్ వి సెడ్ దట్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అట్ ద పాయింట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏ. సో ఒకవేళ ఈక్వల్ అయినట్లయితే కంటిన్యూస్, ఒకవేళ నాట్ ఈక్వల్ టు అయినట్లయితే ఆ ఫంక్షన్ని మనం డిస్కంటిన్యూస్ అని అంటాం. ఎల్హెచ్ఎల్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎల్. ఒకవేళ ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్ ఆర్హెచ్ఎల్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, సో ఎగ్జిస్ట్ కానప్పుడు కూడా మనం ఆ ఫంక్షన్ని డిస్కంటిన్యూస్ అని అంటాం. సో అర్థమైంది కదా. ఈ విధంగా కనుక మనకు ఫంక్షన్స్ ఉన్నట్లయితే ఎల్హెచ్ఎల్ని ఆర్హెచ్ఎల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బోత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈక్వల్ అయినట్లయితే కంటిన్యూస్ అవుతుంది, నాట్ ఈక్వల్ టు అయితే డిస్కంటిన్యూస్. సో ఏదో ఒకటి కూడా ఎగ్జిస్ట్ కానప్పుడు కూడా డిస్కంటిన్యూస్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఓకే మనం లిమిట్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అయినట్లయితే కంటిన్యూస్ అని అంటాము. సో ఒకవేళ నాట్ ఈక్వల్ టు అయినట్లయితే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అయినట్లయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ డిస్కంటిన్యూస్ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏ. సో డిస్కంటిన్యూస్ అని నాట్ ఈక్వల్ టు అయినట్లయితే డిస్కంటిన్యూస్ అని అంటాం.
సో నెక్స్ట్ పాయింట్, if f is continuous at a and g is continuous at f of a. సో f అనేది కంటిన్యూస్ ఏ దగ్గర, g అనేది కంటిన్యూస్ ఆఫ్ f of a అయినట్లయితే g సర్కిల్ ఆఫ్ f ఈజ్ కంటిన్యూస్ అట్ ఏ. సో అంటే g సర్కిల్ ఆఫ్ f కూడా కంటిన్యూస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, if f and g are continuous function. సో f and g, సో టూ ఫంక్షన్స్ అనేవి టూ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ అయినప్పుడు సమ్, డిఫరెన్స్, మల్టిప్లికేషన్, కోఫిషియంట్, సో ఇవి కూడా మనకి కంటిన్యూస్ అవుతాయి. సో f ప్లస్ ఆర్ మైనస్ g ఆఫ్ x ఈక్వల్స్ టు f ఆఫ్ x ప్లస్ ఆర్ మైనస్ g ఆఫ్ x అనేది కూడా కంటిన్యూస్ అవుతుంది. సో f ఆఫ్ x ఇంటూ f of x into g of x is continuous. సో ఇది కూడా కంటిన్యూస్ అవుతుంది. సో f by g of x, సో f of x by g of x where g of x is not equals to 0 అయితే ఇది కూడా కంటిన్యూస్ అవుతుంది. సో సమ్, డిఫరెన్స్, ప్రోడక్ట్ అండ్ కోఫిషియంట్స్ ఇవి కూడా కంటిన్యూస్ అవుతాయి అన్నమాట. సో టూ ఫంక్షన్స్ అనేవి కంటిన్యూస్ అయితే సమ్, డిఫరెన్స్, మల్టిప్లికేషన్, కోఫిషియంట్ అనేది మనకి కంటిన్యూస్ అవుతుంది. సో మనం ఇక్కడ ఫస్ట్లో సో ఒక ఫంక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్ అవ్వాలి అంటే ఈ త్రీ కండిషన్స్ ప్రూవ్ చేయాలి అన్నాం కదా. సో మనం ఈ త్రీ కండిషన్స్ని యూస్ చేస్తూ ఎక్సర్సైజ్లో ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే మీకు మరింత ఐడియా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ f of aని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, మళ్ళీ లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ టూ కనుక ఈక్వల్ అయినట్లయితే ఆ ఫంక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్ కదా. సో అదే అన్నమాట. ఈ ఎక్సర్సైజ్లో ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసినట్లయితే మీకు మరింత ఐడియా వస్తుంది. సో ఎక్సర్సైజ్ 5Aలో రోమన్ నెంబర్ 1లోని ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ప్రూవ్ దట్ ద ఫంక్షన్ f of x ఈక్వల్స్ టు f of x minus 3 ఈజ్ కంటిన్యూస్ అట్ x ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇక్కడ x ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లేస్లో ఏముంది, 0 ఉంది కదా. సో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ f of aని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో గివెన్ ఫంక్షన్ is f of x equals to 5x minus 3 at x equals to 0. సో మనం ఫస్ట్ f of aని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఏ ప్లేస్లో మనకి ఇక్కడ ఏముంది, 0. సో f of 0ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో x ప్లేస్లో అయితే మనం 0ని రీప్లేస్ చేద్దాం. సో 5 into 0 0 minus 3. సో f of 0 వాల్యూ అయితే -3. సో సెకండ్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం, లిమిట్ x టెండ్స్ టు a. సో ఏ పాయింట్ 0. సో f of xని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో లిమిట్ x టెండ్స్ టు 0, f of x ఈక్వల్స్ టు 5x minus 3. సో x ప్లేస్లో మనం 0ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో 5 0 minus 3. సో ఆన్సర్ ఈజ్ -3. సో f of 0 లిమిట్ x టెండ్స్ టు 0 f of x ఈక్వల్ అయింది కదా. సో మనం ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ని ఏమనొచ్చు, కంటిన్యూస్ అట్ x ఈక్వల్స్ టు 0. దేర్ఫోర్ లిమిట్ x టెండ్స్ టు 0 f of x ఈక్వల్స్ టు f of 0. సో f of x is continuous at x equals to 0. సో ప్రూవ్ చేసామా, f of x అనేది కంటిన్యూస్ అట్ 0. సో మనం ఈ విధంగా ప్రూవ్ చేసాం. సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఈ 3 స్టెప్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇచ్చిన పాయింట్ f of ఏ ప్లేస్లో అయితే 0 ఉంది. సో ఫస్ట్ ఈ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో తర్వాత లిమిట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇవి రెండు ఈక్వల్ అయినట్లయితే మనం ఆ ఫంక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్ అని అంటాం. సో నెక్స్ట్ సేమ్ అదేవిధంగా ఫస్ట్ మనం
given function is f of x equals to 5x minus 3 at x equals to minus 3. So x point వచ్చి x equals to minus 3. So first of all మనం f of minus 3ని find out చేయాలి. So 5 of minus 3 minus 3 minus 5 15 minus 3. So answer minus 18. So next లిమిట్ని find out చేయాలి. Limit minus 3 f of x equals to limit x tends to minus 3 f of x 5x minus 3 so x place లో minus 3 minus 3 so same minus 15 minus 3 equals to minus 18. So therefore limit x tends to minus 3 of f of x equals to so f of x is continuous at x equals to minus 3. సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం గివెన్ పాయింట్ దగ్గర ఎఫ్ ఆఫ్ ఏని లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ అయినట్లయితే కంటిన్యూస్. సో సేమ్ అదేవిధంగా given function f of x equals to 5x minus 3 at x equals to 5. So f of 5ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. f of 5 x ప్లేస్లో 5 25 minus 3 22. So next limit x tends to 5 f of x limit x tends to 5 5x minus 3. So x place లో 5 so same 22. Two values అయితే ఈక్వల్ అయినాయి. So therefore limit x tends to 5 f of x equals to f of 5. So f of x is continuous at x equals to 5. సో సేమ్ అదేవిధంగా కంటిన్యూస్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఈ 3 కండిషన్స్ అనేవి ట్రూ అవ్వాలి అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఎగ్జామిన్ ద కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 3. సో ఇది కూడా అంతే. సో ఇది కంటిన్యూసా కాదా అంతే. సో గివెన్ ఫంక్షన్ f of x equals to 2x square minus 1 at
x equals to 3. So first f of 3 equals to 2, 3 square minus 1. So 2 9s 18 minus 1 17. So mali limit apply cheddam. So limit x tends to 3 f of x. So limit x tends to 3 f of x. So mali x place lo 3 square minus 1. So same answer is 17. So therefore limit x tends to 3 f of x equals to f of 3. So equal ayindi kada. So f of x is continuous at x equals to 3. So fourth problem. So fifth problem. Examine the following functions for continuity. So ఈ functions continuity na kada find out cheyali. So first 3 steps ante 3 steps ni follow chestu find out cheyadam. The given function, so మనకి ఇక్కడ పాయింట్ ఇవ్వలేదు కదా. సో గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ f of x equals to x minus 5. సో మనం ఇక్కడ k అనే పాయింట్ని ఫైండ్ అవుట్ తీసుకుందాం. సో ఫర్ ఏ రియల్ k, సో f of kని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ పాయింట్ అనేది మనం ఏం తీసుకున్నాం, k అని తీసుకున్నాం అనుకుంటాం. సో f of k ఈక్వల్స్ టు, సో ఏమవుతుంది, x ప్లేస్లో k minus 5. సో ఇప్పుడు మనం లిమిట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో పాయింట్ అనేది ఏమనుకున్నాం మనం ఇక్కడ k. సో లిమిట్ x tends to k. సో f of kని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, లిమిట్ kని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో f of x equals to x tends to k x minus 5. సో x ప్లేస్లో k minus 5. సో రెండు ఈక్వల్ f of k లిమిట్ x tends to f of x. సో therefore limit x tends to k f of x equals to f of k. సో మనకి పాయింట్ తెలియదు కాబట్టి మనం ఆ వాల్యూని k అని అనుకున్నాం, గివెన్ పాయింట్. Thus f is continuous at every రియల్ నెంబర్. సో రియల్ నెంబర్ k అనుకున్నాం కదా. సో రియల్ నెంబర్స్ దగ్గర కంటిన్యూస్ కాబట్టి, అండ్ హెన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. సో అర్థమైంది కదా. సో రియల్ నెంబర్ k అనుకున్నాం. సో k f of kని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, లిమిట్ f of x k దగ్గర x tends to k f of x ఈక్వల్ అయింది. సో కాబట్టి గివెన్ ఫంక్షన్ అనేది కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. సో సేమ్ ఇది కూడా అదే విధంగా ప్రూవ్ చేద్దాం. సిక్స్త్ ప్రాబ్లం. Solution. Given function is f of x 1 by x minus 5. x is not equals to 5. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ x అనేది 5 అవ్వకూడదు అనమాట. సో 5 అయినట్లయితే ఏమైపోతుంది, 5 minus 5 0, 1 by 0, సో ఇన్ఫినిటీ. సో ఈ విధంగా సో ఎగ్జిస్ట్ కాదు కదా. సో కాబట్టి x వాల్యూ అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు 5 ఫర్ ఎనీ
రియల్ నెంబర్ k. సో k అనేది కూడా మనకి నాట్ ఈక్వల్ టు 5 ఉండాలన్నమాట. సో ఇన్ఫినిటీ ఎగ్జిస్ట్ కాదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఎఫ్ ఆఫ్ కే. ఇప్పుడు కే ఏమవుతుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ కే. సో 1/k-5. సో ఎక్స్ ప్లస్లో కే సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో నా ఇప్పుడు లిమిట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు కే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు కే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ 1/x-5. సో k-5 లిమిట్ అప్లై చేసాం. సో k-5. సో ఈ రెండు ఈక్వలా. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు కే 1/f of x equals to f of k. So thus f is continuous at every real number and hence it is a continuous. So continuous. So next 7th one. Solution. The given function is f of x equals to x square minus 25 x plus 5. So x is not equals to minus 5. For any real number, సో మనం కే అయినా తీసుకోవచ్చు, సి ఏవైనా తీసుకోవచ్చు. సో సి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 5. సో సి అనేది 5కి ఈక్వల్ కాకూడదు. సో వీ హ్యావ్, ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ సిని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఎఫ్ ఆఫ్ సి, సో ఇక్కడ సి తీసుకున్నాం. సో ఎఫ్ ఆఫ్ సి, సో సి స్క్వేర్ -25/c ప్లస్ 5. సో ఇది న్యూమరేటర్లో ఏ ఫార్ములాలో ఉంది, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్. సో ఇది ఎలా ఉంది, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 5 స్క్వేర్ కదా. సో దీన్ని మనం ఏ స్క్వేర్ మైనస్, సో అప్లై చేద్దాం. సో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. సో ఇది ఈ ఫార్ములా రూపంలో ఉంది చూడండి, సి స్క్వేర్ మైనస్ 5 స్క్వేర్ బై సి ప్లస్ 5. సో నా ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసామంటే సి ప్లస్ 5 సి మైనస్ 5 బై సి ప్లస్ 5. సో సి ప్లస్ 5 get cancel. సో సి మైనస్ 5. సో ఎఫ్ ఆఫ్ సి వాల్యూ సి మైనస్ 5. సో నా మనం లిమిట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. సో లిమిట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 25/x ప్లస్ 5. సో మళ్ళీ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి, సో ఇదే ఫార్ములాలో ఉంది, మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఇదే ఫార్ములాలో ఉంది. సో ఇదే అప్లై చేద్దాం మనం ఇక్కడ. సో ఎక్స్ ప్లస్ 5 ఎక్స్ మైనస్ 5 బై ఎక్స్ ప్లస్ 5. సో ఎక్స్ ప్లస్ 5 క్యాన్సిల్. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి ఎక్స్ మైనస్ 5. సో ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది, సి లిమిట్ అప్లై చేసామంటే సి మైనస్ 5. సో ఈక్వలా, దేర్ ఫోర్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ సి.
So for every real number continuous kada, so thus f is also a continuous function. Thus f is continuous at every point in the domain of f, and hence it is a continuous function. So in this video we solved the problems of exercise 5Aలోని 1 to 7 problems వరకు simplify చేసాం. If you have any doubts, you can ask in comments. If you like the content, like, share, subscribe to our channel Easy Intermax. Thank you.